Hi students, welcome to WITS CONNECT. In today's session, in geometrical construction chapter, I am going to discuss about some topics like how to draw a tangent. How to draw a tangent to a given circle through a point on it, on the circumference of a circle. Okay, so suppose I am taking a circle of certain radius. Okay, so I would like to draw a tangent through a point which is on the circumference of a circle. Okay, so a circle teeskondi, okay, certain diameter, let us say the diameter of the circle that is equal to something like the 40 mm diameter. Okay, so 40 mm diameter circle draw cheyandi ela oka 20 mm radius tho, radius is equal to 20 mm. So draw a circle. Okay, so this is the center of the circle, mark this one as O, and I am taking some point anywhere on the circumference of the circle, ekkadaina parledu, oka point P anedi teeskondi. Okay, so naku oka tangent draw cheyali. Ela draw cheyali mari? Tangent ante enti? It should touch the circle at a single point. Avuna? So aa vidhanga undali. Tangent ante sparsha rekha అని అంటాం మనం, అవునా తెలుగులో. ఓకే, సో ఎలా డ్రా చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇందులో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుందంటే జాయిన్ దిస్ 2 పాయింట్స్. ఓకే, జాయిన్ ద గివెన్ పాయింట్ విత్ ద center. So and draw a perpendicular line at this point, and definitely it is going to be a tangent and which must pass it through the point P. So ikkada oka perpendicular draw chesam anukondi, automatically it is going to be a tangent. Okay, so join O and P and draw a perpendicular, or else you can do one thing, like extend this OP, make it double. ఇదే విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేయండి, మేక్ ఇట్ డబుల్. సపోజ్ దానికి క్యూ అని పెట్టండి. సో నౌ బైసెక్ట్ దిస్ ఓక్యూ లైన్, బైసెక్ట్ ఓక్యూ లైన్. బైసెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి? టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ యాజ్ రేడియస్, O యాజ్ సెంటర్, డ్రా వన్ ఆర్క్ అబోవ్ ద లైన్ అండ్ బిలో ద లైన్, అండ్ సిమిలర్లీ Q యాజ్ సెంటర్, డ్రా వన్ ఆర్క్ అబోవ్ ద లైన్ అండ్ below the line. So if you join these 2 points and this is going to be the bisection line. Okay, and definitely that is going to become tangent to the given circle. A point maatrame touch avutu veltundi. Okay, so the bisection line is going to become tangent to the circle which is passing through the point P. ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నౌ డ్రా ఏ tangent to a given circle through a point which is outside the circle, అప్పుడైతే ఎట్లా అంటే ఒక సర్కిల్ ఉంది. సి దెర్ ఈజ్ ఎ సర్కిల్, ఓకే, ఆఫ్ సర్టెన్ డయామీటర్. ఓకే, సర్కిల్ ఆఫ్ సర్టెన్ డయామీటర్. డ్రా ద సర్కిల్. Okay, so this is the circle of 40 mm radius. I am taking 40 mm and I am taking a point P outside the circle, somewhere at certain distance, approximately మీరు ఎంతైనా తీసుకోండి. నాకేంటంటే ఈ సర్కిల్కి 2 టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి, టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి, అండ్ దట్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ద పాయింట్ P. P నుండి వెళ్ళే విధంగా టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. ఎన్ని వస్తాయి జనరల్గా? వీ కెన్ డ్రా 1 టాంజెంట్ టు ద సర్కిల్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ P ఎట్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఆల్సో దిస్ సైడ్. మొత్తానికి మనం 2 గీయగలుగుతాం. ఓకేనా? సో అది ఎట్లా చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సెంటర్ని ప్లస్ గివెన్ పాయింట్ని జాయిన్ చేయండి. అది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నా పర్లేదు, ఆ రెండింటిని డ్రా చేయండి, కలపండి. Okay, then bisect this line OP.
ఓపీని బైసెక్ట్ చేయండి. బైసెక్షన్ ప్రొసీజర్తో టేక్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ యాజ్ రేడియస్, ఓ యాజ్ సెంటర్, డ్రా వన్ ఆర్క్ అబోవ్ ద లైన్, డ్రా వన్ ఆర్క్ బిలో ద లైన్. Similarly, P as center, draw one arc above the line and below the line. Join these 2 points, then it is going to bisected. Okay, adi bisect avutundi. Let us say this bisection intersection point Q anukondi. Okay, so now QO or QP ivi rendu samanangane untayi. QO as radius, Q as center. Construct one circle. Q as center, QO as radius, construct one circle. So automatically this big circle, bisection circle, is going to be intersect the original circles at 2 points. This circle is going to intersect the original given circle at 2 points. Suppose this is R and this is S. Okay, now join the point P with S as a straight line and with R. So definitely it is going to be tangent. PR, PS are the tangents to the given circle and those are passing through the point given point P. Okay, so this is the way you can draw the tangents to a given circle. See how to draw a common tangent, exterior common tangent, అదే విధంగా interior common tangents to two given circles of equal radius, equal in radius. Okay, so common tangent, exterior common tangent ఏ విధంగా డ్రా చేద్దాం చూద్దాం. So let us, I am taking a 2 circles of radius and the distance between the centers. Two circles of same radius. Let us say R1 and R2 both are equal to 30 mm. Okay, రెండు ఈక్వల్ రేడియస్ సర్కిల్స్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్స్, the distance between centers are equal to take some certain 100 mm. Okay, so like this I would like to draw exterior common tangent first. ఒక టాంజెంట్ రెండింటికి టాంజెంట్ అవ్వాలి, రెండు సర్కిల్స్ కూడా కామన్ టాంజెంట్ అవ్వాలి, ఎక్స్టీరియర్ కామన్ టాంజెంట్. ఎలా డ్రా చేస్తాం? లెట్ us say this is the center O1 and this is center O2. So this is a very simple to draw the exterior common tangent. So ఎలా డ్రా చేయండి అంటే సెంటర్ దగ్గర ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి, the diameter exactly at the center O1 and also at the center O2. So this diameter line automatically intersect the circle at 2 points, at top and bottom here, like this. Okay, so mark this point as A and this is B and this is C and this is D. So now join these A and B, as because of these are common equal in radius, so automatically you are going to get a common tangent for both circles. This is the exterior common tangent. ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు మనము? ఎక్స్టీరియర్ కామన్ టాంజెంట్స్ టు 2 circles, కామన్ టాంజెంట్ ఫర్ 2 circles. ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు? పైన ఒక డ్రా చేయొచ్చు, కింద కూడా ఒక డ్రా చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ జాయిన్ దిస్ C and D also, this is also becomes one more tangent. Okay, so ఇది ఒక టాంజెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ డ్రా ద ఎక్స్టీరియర్ కామన్ టాంజెంట్. ఓకే, ఇంటీరియర్ కామన్ టాంజెంట్ ఎలా డ్రా చేద్దామో చూద్దాం. ఇంటీరియర్ కామన్ టాంజెంట్, ఇంటీరియర్ కామన్ టాంజెంట్ అంటే ఎలా డ్రా చేయాలంటే డ్రా ద 2 circles ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇన్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇందులోనే చూపిస్తాను. ఓకే, సో యూ డ్రా సెపరేట్లీ వైల్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ ద షీట్. ఓకే, సో అప్పుడే డ్రా ద 2 circles
of equal radius and then bisect this O1 O2. ఈ distance ఉంది కదా 100 mm centers between distance between two centers, దీన్ని bisect చేయండి. bisect చేయడం అంటే take more than half of the length as radius above the line, draw an arc above the line and below the line, and with the same radius O2 as center, draw an arc above the line and below the line. So obviously you are going to get 2 points. If you join these two, then you are going to get the bisection line like this, and it is going to intersect the center line at point O. Okay, now O2 O1 as radius, this is bisect the this one also, I mean O2 O1 distance ni kuda again bisect it and draw a semicircle. Okay, draw a semicircle with some center O3 అనుకోండి. Okay, bisect this O2 O1. Okay, you will get the center point O3. Okay, and O3 to O1 as radius, you construct a semicircle. What will happen, this circle will intersect the original circle at point some E here, this point. Join this O and E, join this O and E, and draw a parallel line to this OE line in this circle. Draw a line parallel to this line in the second circle. So you are going to get a point F on the circle. Now if you join these two, you are going to get an interior common tangent to both circles. This is the interior common tangent. Okay na? ఇది exterior common tangent, ఇది interior common tangent. ఒకవైపే కాదు ఇటువైపు కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. అది ఎట్లా? Draw this semicircle on the other side. Okay, draw the semicircle on the other side. So automatically you are going to get one point, intersection point on the circle, given circle 1. Okay, here EF, suppose let us say this is G. Okay, join this with the center and draw a parallel line to this O1G line in the second circle here, parallel to this line in this circle. So automatically you are going to get another point H on the second circle. So join this G and H now. So this is going to be the another interior common tangent. Let us discuss about one more thing, that is how to draw a common tangent, exterior common tangent and interior common tangent to unequal circles. Unequal circles. So their radius is different. So suppose ఒక radius వచ్చేసి 40 mm అనుకోండి. 40 mm is the radius of one circle and the other circle is 25. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, మనం ఈక్వల్ రేడియస్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అన్ఈక్వల్ రేడియస్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి రెండు. సో వీటికి మనం కామన్ టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సపోజ్ లెట్ us టేక్ ద సెంటర్ టు సెంటర్ డిస్టెన్స్ యాజ్ 120 mm అనుకోండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా డ్రా చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? సో ఆన్ ఏ common line I have to draw the first and second circle, that is R1 is greater than, here R1 is greater than R2. Okay, so like that I have taken. So first circle, this is the circle of 40 mm radius, draw cheyandi. Next from this center take 120 mm gap and draw another circle of radius 25 mm. So I have drawn two circles. One is this radius is equal to 40 mm and this circle 2 radius is 25 mm and both are distance between two centers is equal to 120 mm. So I would like to draw the common tangent to these two unequal circles.
Exterior common tangent చూద్దాం ఫస్ట్. విల్ సీ ద external common tangent. అది ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద r1 minus, first after drawing this one, first ఏం చేయాలంటే you have to draw another circle in circle 1 with a radius equal to r1 minus r2. With a radius equal to r1 minus r2. r1 minus r2 అంటే ఎంత? 40 minus 25 which is equal to 15 mm. అవునా? So take 15 mm as radius, O1 as center. అంటే large circle లో O1 as center, draw a 15 mm radius circle, a small circle. The radius of this circle is equal to 15 mm. So like that you have to draw one circle with 15 mm radius. Okay. Now bisect the O1 O2. Bisect this line, center to center distance undi kada, this line joining the centers O1 and O2. So bisect that one. How to bisect? Take more than half of the length as radius, draw one arc above the line and below the line, and with the same radius O2 as center, draw one arc above the line and below the line. Join these two, then definitely it is going to bisect the O1 O2 line. Now let us mark that point as O. Now O2 O1 as radius, O2 O1 as radius, construct one circle. O2 O1 as radius, construct one circle. So what will happen? This big circle is going to intersect the R1 minus R2 circle at 2 points. See here, the large circle, bisection circle, is going to intersect the R1 minus R2 circle at 2 points. Mark those points as C and D, suppose. Okay. So join these 2 points, join with the center O and C, join O and C, and extend this onto the given circle, original circle. This is the given circle for which you need to draw a common tangent. So kabatti daniki meeru draw cheyandi, extend that onto the original circle. Then that is going to intersect the given circle at some point P. Okay. Draw a parallel line to this line in the second circle. Keep your drafter parallel to this OP line and draw a parallel line in this line, circle, in the second circle. So you are going to get a point Q here. So now if you join those 2 points P and Q, you will get the exterior common tangent to the 2 given circles. Similarly you can do the same procedure on the other side also. ఇటువైపు కూడా చేయొచ్చు. ఎలా? wherever the bisection circle intersected the R1 minus R2 circle, join with the center, join that point with the center and extend this onto the given circle. So that wherever it is intersected, you mark that one point as some R. Okay. So keep your drafter parallel to this line and draw a parallel line in the second circle at center O2. So you are going to get a point on the circumference of the circle. Mark that one as S. Join these two, R and S, as a straight line. Then you are going to get exterior common tangent to 2 unequal circles. Rendu vaipula cheyochu. Okay. So this is the procedure to construct the exterior common tangents to 2 unequal circles. Let us discuss about how to draw interior common tangent. Interior common tangents to 2 unequal circles.
నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. R1 as 40 mm, R2 25 mm and the distance between two centers is equal to 120. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఒక సర్కిల్ 40 mm సర్కిల్ డ్రా చేశాను. దెన్ ఇక్కడ నుండి 120 mm డిస్టెన్స్ తీసుకొని అక్కడ సెకండ్ సర్కిల్ డ్రా చేశాను 25 mm రేడియస్తో. ఓకేనా, ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 120 mm డ్రా చేసిన తర్వాత ఇంటీరియర్ కామన్ టాంజెంట్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా హియర్ ఎట్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్, draw another circle with a radius equal to R1 plus R2. With a radius equal to R1 plus R2. R1 plus R2 అంటే ఎంత, 40 and 25. 65 mm రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేయండి. R1 plus R2. So 40 plus 25 which is equal to 65. So 65 mm రేడియస్తో ఒక సర్కిల్ కొట్టండి. ఓకేనా. So R1 plus R2 circle. This is the R1 plus R2 circle. This is the R1 plus R2 circle. Once you complete that, the same procedure is same. So again divide O1 and O2, bisect O1 O2. ఈ 120 mm ని bisect చేయండి. ఓకేనా, 120 mm ని bisect చేయండి. Take more than half of the length as radius, draw one arc above the line, draw one arc below the line. And similarly with O2 as center, draw one arc above the line and draw one arc below the line. So join these two, bisect this. Okay, so bisection, then automatically it is going to, you are going to get a bisection point here. Okay, so now O2 O1 as radius, construct one circle. O2 O1 as radius, construct one circle, bisection circle. Similar to earlier మన exterior లో కూడా అలానే చేసాం, సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. So what will happen, this bisection circle is going to intersect the R1 plus R2 circle at some point P and Q, both sides. Bisection circle అనేది R1 plus R2 circle ని రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. Mark those points. Now join this point with the center. OP జాయిన్ చేయండి. P with center O, అదే విధంగా Q with center O మార్క్ చేయండి. O1తో జాయిన్ చేయండి స్ట్రైట్ లైన్గా. సో నౌ డ్రా ఎ లైన్, కీప్ యువర్ డ్రాఫ్టర్ ప్యారలల్ టు దిస్. ఓకే, and draw a line parallel to this O1P line in the second circle at the bottom side. ఇటువైపు దీనికి ప్యారలల్గా ఇందులో these two are parallel to each other. Okay, so like that you have to draw a line parallel to O1P line in the second circle at the center O2. సో నీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ సంథింగ్ లైక్ S అనేది వస్తుంది. And one more thing, before that what you have to do is, after joining this O1 and P, wherever it is intersected the original given circle, mark that point. Let us say suppose this is A. Okay, mark that point as A. While you are joining this O1 and P, it is going to intersect the original given circle. This is the given circle, 40 mm circle, for which you need to draw the tangent. So wherever it is intersected, mark that point A. Okay, now join this A and S point, that is going to be the required interior common tangent to these two unequal circles, like this. It is going to go like this. So this is the common tangent to these two circles. Similarly on the other side, while you are joining this O and Q, it is going to intersect the original circle at some point B. Okay,
So draw a parallel line to this O1Q line or O1B line in the second circle at center O2. దీనికి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేయండి సెకండ్ సర్కిల్లో. You are going to get some point here, something like RK or something, name it anything, okay. So now join this B and K. This is going to be another, KB is going to be another interior common tangent to these two unequal circles. Okay, so these are some procedures to how to draw the tangents to a given circles. Okay.